So when you're creating a process, supposedly a parent process is creating another child process. So what should be its code section? What should be its data section? And if it is created within the same address space of the process, what should share? So in this case, if you are saying that if you are going to create a different process, so the resource sharing will be that the parent and children share all the resources. Children share Children share subset of parents' resources. Parent and child share no resources. But what are the conditions of this one? Now, the parent and child execute concurrently, that they are executing in the basically same in the same simultaneously, and parents waits until the children terminate. And what are the conditions of it? We have to understand that. Now, that is the address space. When the child is a duplicate of the parent and child has a program loaded onto it, right? These are two examples. So let us create a fork system call that we have learned in our previous one. So fork, this is the parent, this is the child which has executed. The fork child, a child is created, a parent is already running. So in exec, the child is running a different. So a child is running a different file, right? And then the child exits and the parent has executed a wait system call for this child to finish, and after that only the parent can resume. This we all learnt in our previous class, right? So let us, but if the child is not executing the execute, right, exec command. What is the exec command basically? Exec command allows the child to run a different file other than the parent process. Otherwise, if the child is created, it's basically a copy of the parent. ঠিক আছে, এটা বুঝতে পারলে কথাটা? না স্যার, আরেকবার স্যার একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার। যখন আমি একটা কোডের ভেতরে ফোর্ক সিস্টেম কল বানালাম, তাহলে যদি আমি কোনো কন্ডিশন না দিই ওর ভেতরে, যদি কন্ডিশনটা যদি জিরো রিটার্ন করে, তাহলে চাইল্ড প্রসেসটা রান করছে। সেখানে দ্য চাইল্ড ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট এ কপি অফ দ্য পেরেন্ট। ঠিক আছে? Now, when it is not a copy of the parent, then it will execute this command, that is exec command. And it will, after the exiting, it will create an exit command, and then the parent will execute a wait command to wait for this child to execute, and then it will resume the process. Right. Now, let us see how this is created. So, this is the fork system call. Again, we will look into it. If a fork returns a negative value, the creation of a child process was unsuccessful. The child was not created. If the fork returns a zero to the newly created child process, মানে এইখানে কি হলো, যেই চাইল্ড ক্রিয়েট প্রসেসটা বানানো হলো, ফোর্ক দিয়ে আমি নিউ চাইল্ড ক্রিয়েট প্রসেসটাকে বানালাম, একটা ওই চাইল্ড প্রসেসটা যেটা হলো সেটা কিন্তু সেই পেরেন্টেরই কপি, বাট ফর দ্য নেক্সট সেট অফ কমান্ডস। ঠিক আছে? প্যারেন্টের পরে যে কপি, ফোর্কের পরে যে কমান্ডগুলো আছে সেই কপিগুলোকে, সেই কমান্ডগুলোকে এই চাইল্ড প্রসেসটা কপি করে নেবে, তারপর রান করতে থাকবে। If the fork returns a positive value, the process ID of the child process to the parent. মানে if এইটা যদি এক্সিকিউট হয়, if a positive value, then কি রিটার্ন হয়, একটা প্রসেস আইডি চাইল্ড প্রসেস রিটার্ন করে নিজে প্যারেন্ট আইডিকে, তখন কিন্তু প্যারেন্ট প্রসেস রান করে। ঠিক আছে, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। নাও লেট আস সি দিস ইজ দ্য প্যারেন্ট, এন্ড এখানে কি হলো, মেন ফাংশনে ফোর্ক, এখানে একটা প্যারেন্ট প্রসেস আছে, দ্যাট ইজ দ্য মেন প্রোগ্রাম, এন্ড ইট ইজ এক্সিকিউটেড এ ফোর্ক সিস্টেম কল। Now when it has executed a fork system call, মানে কি হলো, প্যারেন্ট তো আছেই, একটা চাইল্ডও ক্রিয়েট হলো, which is of the same, means it has the same copy of the data and the code of the parent. এটা বুঝতে হবে, এবার আবার বুঝবো। ঠিক আছে? এবার দেখো, এবার কি হলো, প্যারেন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, চাইল্ডটা ক্রিয়েট হলো। দেখো, এটা কিন্তু মেন কোডটা, এই মেন কোড থেকে আবার দুটো ক্রিয়েট হয়ে গেল, একটা প্যারেন্ট একটা প্যারালালি চলছে, একটা চাইল্ড প্যারালালি চলছে। ঠিক আছে? এইটা বুঝতে হবে কিন্তু। এটা প্যারেন্ট, প্যারেন্ট যেই ফোর্কটা এক্সিকিউট করলো, তখনই কিন্তু কি হলো, প্যারেন্টটাও ক্রিয়েট হলো, চাইল্ডটাও ক্রিয়েট হয়ে গেল। চাইল্ডের ভেতরে কি আছে, চাইল্ডের ভেতরে প্যারেন্টের যা যা ডেটা আছে বা কোড আছে সেটা কিন্তু সব কপি হয়ে চাইল্ডের ভেতরে আছে। দিস উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? উইল সি এ কোড এন্ড দেন উইল এক্সিকিউট ইট। তো আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটা আমরা একটু পরে দেখি। এবার দেখো, ঠিক আছে, এইখানে দেখো, আচ্ছা এইটা একটু আগে নিয়ে যাই।
ঠিক আছে, নাও দিস ইজ আ প্যারেন্ট প্রসেস। ওর কি হলো, ইউনিক্সে একটা ফোর্ক সিস্টেম কল করলো। ঠিক আছে, ফোর্ক সিস্টেম কলটা যেইও করলো, এখানে কিন্তু দুটো প্রসেস ক্রিয়েট হলো। একটা হচ্ছে প্যারেন্ট, যে এটা রান করছে, প্যারেন্ট ফোর্কটা যেই করলো, একটা সেকেন্ড একটা এখান থেকে একটা কপি তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা প্যারেন্ট, এটা হয়ে গেল চাইল্ড, যেই ফোর্কটাকে এক্সিকিউট করলো। কিন্তু চাইল্ড প্রসেসটা তার কিন্তু যেহেতু এই ফোর্ক প্রসেসের কমান্ডটা এক্সিকিউট হয়ে গেছে, চাইল্ডও এটা এক্সিকিউট করবে যদি ফর্ক কমান্ড 0 রিটার্ন করে। আর তারপরে এইটা দ্য প্যারেন্ট প্রসেস যেটা এক্সিকিউট করবে, সেটা এইটা এক্সিকিউট করবে। তার মানে এখানে চাইল্ড প্রসেস প্রথমে হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে লিখে প্রিন্ট করলো, তারপরে প্যারেন্ট প্রসেস নিজের হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে প্রিন্ট করলো। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারলে কি? আচ্ছা, হ্যাঁ এবার স্যার, আরেকটু ঠিক বলো। আছে। এবার আরেকটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো এখানে তিনটে ফোর্ক কমান্ড এক্সিকিউট হলো। হুম, প্রথম ফোর্ক কমান্ডে কি হলো, একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলো। ঠিক আছে, এটা প্রথম চাইল্ড প্রসেস। সেকেন্ড ফোর্ক কমান্ডে কি হলো, একটা চাইল্ড আছে আর একটা প্যারেন্ট আছে, তাহলে দুটো চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হবে। দাঁড়াও, আচ্ছা এটা একটা, এটা দেখো, এটা প্রথম ফোর্কটা কমান্ড ক্রিয়েট হলো, তার মানে এখানে একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলো। এবার এই চাইল্ড প্রসেসের কিন্তু এইটা কিন্তু অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে প্যারেন্টে, তাহলে এটা এক্সিকিউট করবে না। তাহলে সেকেন্ড চাইল্ড প্রসেসটা কি ক্রিয়েট করবে, দুটো ফোর্ক কমান্ড ক্রিয়েট করলো। ঠিক আছে, দেয়ার আর টু চিলড্রেন প্রসেসেস উইল বি ক্রিয়েটেড। এখান থেকে দুটো চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করলো, তার মানে ওর থেকে আরো দুটো ক্রিয়েট হলো, সেকেন্ড কমান্ডটা যে এক্সিকিউট হলো। these are the second and the third child। ঠিক আছে, কিন্তু ওরা এই প্রথমটাকে এক্সিকিউট করবে না। ঠিক আছে, এবার ওরা আবার কি কপি করলো, এবার ওরা প্রিন্ট করলো, ওদের কাছে একটাই ফোর্ক আছে, তাহলে এরা একটাইকে কপি করবে, কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি, এইটাকে ক্রিয়েট করলো যেটা এখানে এক্সিকিউট হবে। ঠিক আছে, আর এ কিন্তু ক্রিয়েট করলো আরেকটা, যেটা আরেকটা এক্সিকিউট করবে। ঠিক আছে, এবার এরা হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে প্রিন্ট করা স্টার্ট করবে। ঠিক আছে, তাহলে মোট কতবার প্রিন্ট করবে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তাহলে ফার্স্ট ক্রিয়েট করলো, দেয়ার উইল বি ওয়ান চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলো ইন দ্য লাইন 1। তার সেকেন্ডটাতে কি হলো, দুটো চাইল্ড প্রসেস কি হলো ফ্রম দ্য লাইন 2। এন্ড দ্য থার্ডে কি হলো, চারটে চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলো ফ্রম দ্য লাইন 3। তাহলে টোটাল কতবার প্রিন্ট করবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড? হ্যালো 1 2 3 4 5 6 7, দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8, মানে 8 নম্বরটা হচ্ছে প্যারেন্ট চাইল্ডটা। ঠিক আছে, এটা বুঝতে পারলে এবার? হ্যালো, স্যার বুঝলাম না। আচ্ছা, 8 দেখ, নম্বরটা কি বললেন, বুঝলাম না। 8 নম্বরটা হচ্ছে প্যারেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা দেখো, আচ্ছা। এটা প্যারেন্ট রান করছে। হুম। ঠিক আছে, প্যারেন্ট কি এক্সিকিউট করলো, একটা ফোর্ক সিস্টেম কল প্যারেন্ট এক্সিকিউট করলো। ঠিক আছে, প্যারেন্ট একটাকে ক্রিয়েট করলো কিন্তু। ঠিক আছে, কিন্তু যে একটা ক্রিয়েট করলো তার কিন্তু দুটো ফোর্ক আছে, সে তখন দুটোকে ক্রিয়েট করলো। আচ্ছা। ঠিক আছে, হুম এবার 3 নম্বর লাইনে কি, সরি, এটা দুটোকে ক্রিয়েট করলো। হুম ঠিক আছে, হুম। এবার এদের থেকে আবার ক্রিয়েট হবে আরো দুটো করে। তো কপিগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। একটু ভালো করে করে দিই, তাহলে এটা পার্মানেন্টলি থেকে যাবে।
আচ্ছা ঠিক আছে, পেরেন্টের কাছে কটা ছিল? 3f, 3টে f ছিল, ঠিক আছে। One second. আচ্ছা, তারপর চাইল্ডে কটা থাকলো তাহলে? 2f, ঠিক আছে। 2f থেকে ও 1f 1f করে ক্রিয়েট করতে থাকলো, ঠিক আছে। দিয়ে এখান থেকে প্রিন্ট করা স্টার্ট হয়ে গেল। বুঝতে পারলে তো? এবার 1 2 3 4 5 6 7 8, there will be 8 hellos printed. Everyone understood? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, so let us go into the next one. So, ebar, now the thing is that supposedly we do not want the child process to copy the parent process, right? So what it will do, if it is equal to 0, then the child process will run. So that I created a separate function for the child process. That is this one. What is the child value? And if this is the PID is only returned, so it will print the parent process. So in this case, if the other than 0 or greater than 0, the value of the parent process is returned. That is printed parent equal to I equal to %d, parent equal to present time. So these two things are basically created. Understood? দেখো এখানে কিন্তু কি হলো, কপি হচ্ছে। চাইল্ড গুলো যাই ক্রিয়েট হচ্ছে, দে আর বেসিক্যালি কপিজ অফ দেয়ার parents, right? But in this case, I am not creating copies. I am creating a separate function for the child process. So if PID is equal to 0, the child process will run this way. And if PID is greater than 0, the parent process will basically run. Understood? Hello? বুঝতে পারলে তোমরা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So in this case, let us say this is the parent and this is the child. In this case, the PID is equal to 4. The PID return is 3 4 5 6. In this case, the PID that is written is 0. So in this case, when it is 0, the child process will run. So this part will run. If the parent process is 3 4 5 6, so what it will do? It will in that case the parent process will run. See, whenever the for command is executed, right? So the parent and child are already there, so they can execute their separate child and parent processes together concurrently. So PID is equal to 0, then what it will run? The child process, which will be this one. Sorry, PID is equal to child process will run. And so the PID is basically sorry, the PID is in this case 3 4 5 6. So the parent process will run, and if the PID is equal to 0, then the child process will run. So that is how the parent and child process is basically executed. Understood? Yes, sir. Okay. So Yes, this sir. is another example, a simple example. If PID is less than 0, there is no children created. But if PID is equal to 0, then the child will run. If it is not equal to 0, greater than 0, then the parent process will run. Okay. So each process is allowed to have a unique number named process identifier of PID. So the PID এখানে ভ্যালুটা কত থেকে কত মধ্যে হবে? 2 আর 2 and 3 to 7 6 7 এর ভিতরে হবে। ঠিক আছে। Next unused number is chosen as the process ID. Once upperly যদি এইটা ব্রিচ হয়ে যায়, 3 to 7 6 7 is ব্রিচ হয়ে যায়, তাহলে আবার নাম্বারগুলো স্টার্ট হয় 2 থেকে আবার শুরু হয়ে যায়। মানে just like a circular sequence. PID, acha, in the Unix system, PID 1 is the unit process and process 0 is the swapper or the scheduler process. The scheduler mane jeta what you have learned in the operating system scheduling algorithm. The process has its own code, data stack, environment space, program, counter, etc. So whenever a new process is created, it has its own code, data stack, environment space. So if the code is not defined on the child process, it copies the code from the parent.
The process table contains information about all the processes that are currently loaded. So this is the fork. So PIDT basically, bolo. স্যার 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 এর আগের স্লাইডে যান। হ্যাঁ, ওই লাস্টের পয়েন্টটা বোঝান, প্রসেস টেবিল কন্টেন্টস আচ্ছা, process ইনফরমেশন। table basically তোমরা process control block আগে পড়েছো, হুম। ঠিক আছে? So process table basically একটা ওটা so process related information সব ওই process control block এ থাকে, আর process table থাকে all the information, means it contains all the PCB information about all the processes that are currently loaded in the memory. মেমোরিতে যা যা প্রসেস থাকবে সেগুলোর ইনফরমেশন আমরা পাবো প্রসেস টেবিলে। ওকে ঠিক আছে। হুম। So now this is another fork. So this is another information about the fork system call. So basically it duplicates the current process which I told you earlier. It creating a new entry in the process table with many as same attributes as the parent process. Means whenever the fork is created, the child process is created which is the exact copy of the parent process. The new process is almost identical to the original, executing the same code but with its own data space, environment and file descriptor. So everything about the child process is basically different, means its data space is different, environment space is different, everything is different, but the code is same as the parent. So users copy on the write technique. Kernel internally invokes do fork function in the fork.c. So whenever you are doing fork.c, fork.c is the actual function call that is in the C program. And what is the internally what happens? Internally the system call, that is the kernel system call do_fork is executed with respect to the fork.c command, fork.c function in the C language. Understood? Yes, sir. Okay. The fork system call does the following in a Unix system: allocates a slot in the process table for the new process, that you understood. Whenever a fork is created, a child process is created, a new slot in the process table is created to store all the attributes of the process in that table. Okay. Now it assigns a unique process ID to the new process. তাহলে একটা নতুন একটা process ID দেবে। Make a copy of the process image of the parent with the exception of the shared memory. মানে shared memory ছাড়া যে চাইল্ড প্রসেসটা ক্রিয়েট হবে সেটার যা মানে প্রসেস ইমেজটা হবে বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য প্যারেন্টের চাইল্ড প্রসেস ইমেজটা যেটা আছে, মানে দ্যাট ইজ রেপ্লিকা মিরর ইমেজ যেটা আছে, কোড ডেটা এভরিথিং ইজ কপিড ইনটু দ্য চাইল্ড প্রসেস। It increases counters for any files owned by the parent to reflect that an additional process also has owns these files. এখানে যে বেসিক্যালি যে ফাইলগুলো প্যারেন্ট ওন করে, ঠিক আছে, নাও ইট অলসো মানে যে নতুন চাইল্ডটা আছে, so it also shows that an additional process, additional যে child processটা আছে সেগুলো সেই ফাইলগুলোকে ওন করে। So assigns the child process in a ready state. যেই প্রসেসটা ক্রিয়েট হলো, চাইল্ড প্রসেসটা ক্রিয়েট হলো, এটাকে মেমরির ভেতরে ফেলে দেওয়া হয়। Now the returns the process ID number of the child to the parent process and a zero value to the child process. তাহলে বেসিক্যালি যদি চাইল্ড প্রসেস যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে এ কি করবে, পিআইডি ভ্যালুটা প্যারেন্টকে রিটার্ন করে, ঠিক আছে, আর যদি জিরো ভ্যালু রিটার্ন করে দ্যাট মিন্স ইট ইজ দ্য চাইল্ড প্রসেস যদি রান করে তাহলে ওর ভ্যালুটা তখন জিরো হয়ে যায়। ঠিক আছে, আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Yes, sir. So all this work is done in the kernel space of the parent process after completing this function, right? মানে whatever forking you are doing basically of the child processes that are created in the kernel space, so the ways will do the following operations on the part of the dispatcher. What is that? Controls returns to the user mode at the point of the fork call to the parent, transfer control to the child process, ঠিক আছে, মানে control returns to the user mode মানে, so after the fork call is done, so the control is returned to the user part, that is the in the C language, in the C program. Transfer control to the child process, যেই parent আর child process বানালো তাহলে the pointer of execution is transferred to the child process. Transfer control to another process, that is both child and parent are in the ready state. So basically all the child, so these things can happen, so child and parent are both in the ready state. Okay, if the fork system call fails, the return value of the parent will be created will be -1. Jodi if the fork fails, then the return value will be -1. আচ্ছা, এবার এইগুলো বুঝতে আমার মনে হয় তোমাদের কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। এখানে কি হচ্ছে, ঠিক আছে, P1 ঠিক আছে তো, fork ঠিক আছে,
এই ফোর্ক মানে ফোর্ক যদি 0 রিটার্ন করে তাহলে চাইল্ডটা ক্রিয়েট হলো p2, p2 থেকে যদি আবার যদি এক্সিকিউট হলো তাহলে আবার if ফোর্ক মানে p3, লাস্টলি এরা একটা p4 কে যেটা হলো লাস্ট কলটা ক্রিয়েট করলো। ঠিক আছে, p1 p2 p3 p4 are the 4 processes. So this one also you can understand. p1 থেকে p1 যদি if fork not fork হয় তাহলে p3 p4 এদিকে লাইনটা রেখে যাবে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ এইদিকে আসবে। এটা একটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি হায়ারার্কিক্যাল ফ্যাশনে তৈরি হচ্ছে ফোর্ক দিয়ে। আচ্ছা, এইগুলো তোমরা কিন্তু একটা ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে রান করে দেখবে। ঠিক আছে, এখানে রিটার্ন 0 এর আগে একটা প্রিন্টএফ ফাংশন দিয়ে দেবে, প্রিন্টএফ হ্যালো বা যা ইচ্ছে দিয়ে একটা দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, সো লেট আস সি so we have time. So basically the process management model, the Unix process management model is split into two distinct functions, that is that we showed clearly in the previous slide, that is the creation of a process and the running of a new program that we learned. So the creation of a new process is done using the fork system call that we have seen. A new program run using the executive family of system calls. Ebar, now we want to execute a separate function, right? The child process should not be a copy of the parent process. The child process will not copy the entire information from the parent process, but will execute a separate file, a separate execution file. So the fork system call is again what you can say. So this is the system call that you have already seen. It's basically it creates a completely separate sub process which will be exactly the same as the parent process. That initiates the call to the fork is called the parent process. The new process created by fork is the call to the child process. The child gets a copy of the parent stakes and memory space. This we have already done. They do not share the same memory. And what are the fork return values? So it -1 indicates that no child is created. A value indicates that the child process code is being executed, means the child is executing currently. And positive integers represent the child process identifier and the code being executed is in the parents process. তার মানে যদি if it is greater than 0 হয়, it represents the process identifier of the child and the code that is being executed is currently in the that is the system space of the process, parent process. আর যদি 0 হয় তার মানে চাইল্ড প্রসেসটা রান করছে, পেরেন্ট প্রসেসটা তারপরে রান করবে। So this one is also you can do. If fork is equal to 0, I am the child, else it will print I am the parent. You can execute this one. So how are new processes? So these are things you have already learned. How are new processes created? That is process 0 is created by the system boot code. All other processes that are created by the fork system calls are basically the child process, right? After a fork, both parent and the child process resumes execution in the return of the fork function. Means fork functions execution pore both parent and child start executing concurrently. But what is the child process contains? We have already told about that. It contains the parent stakes, data, and the stack segments. The child process has the file descriptor that contains the references to the same open file as the parent. Means everything of the parent will be copied to the child. So they both share the same file pointer to each open file. Okay, now let us say this is a very important call, that is the exec executive code, that is a system call. So when a child process calls an executive system call, all data in the original program is lost. মানে parent process এ যা data ছিল, code ছিল, সেটা child process এ থাকবে না। What it is replaced with? It is replaced with a running copy of the new program. Running copy of the new program means that is defined by the executive system call, right? Now in the previous class, this is slide number which? This is slide number 29. Okay. See, দেখো এখানে যদি whenever we have created a fork system call, the parent was running, and if you have not executed executive, the child was running, which is the same as the parent. But whenever we are executing the executive command, executive system call, then what happens? Then a separate function is running, separate process is running, which is not a copy of the parent. It is replaced by something that is defined within the executive system call. Okay. So basically calling one of the executive family means there are executive is a family of functions which will basically define the new program that will be run by the child process.
will terminate the currently running program and start executing a new one, which is specified in the parameters of the executive in the context of the existing process. The process ID is not changed, the child process ID is not changed, and if the executive command fails, then it returns 1. Okay. Now, let us understand what is the executive system call. Using executive and executive binary file can be converted into a process. Supposedly, you created a child process using the fork system call, right? Now, you do not want the child to run the same code of the parent. So what it will run? It has to run a different file. It has to run a different program file other than the parent. So the binary that has to be executed is converted into the child process. So basically, an example of using executive is the implementing a shell program or a command interpreter. So supposedly you open a Linux terminal to run a code. Supposedly you opened a Linux terminal to run a code. So what it will do? It will replace, supposedly you print ls in the command interpreter. So ls binary code will be copied into the child process and it will execute that one. So you know that the TTY or the terminal of the Linux system basically is what? Terminal is basically a what you can say different programs run from there. So if you are starting an init, if you want to run a different command that is ls or cd, so what you do? You copy that binary file into the fork system call of the child process and executing that command. এই তোমরা কিছু বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। কি বুঝতে পারলে বলো? কিছুই না। না বলো। অনি বল। অনি বল রে, মিট হয়ে গেলি যে? স্যার বুঝলামই কোথায়, লাস্টের ফ্লাইটটা বুঝিনি, মানে ছিলাম না অ্যাকচুয়ালি, ওয়াশরুমে গেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ফোর্ক সিস্টেম কলে কি হয়? বল। এই কাম করতে ওই তো স্যার প্রসেস ক্রিয়েট হয়। চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হয়। তো চাইল্ড প্রসেসের ভিতরে কি কোড থাকবে? প্যারেন্টের কোড থাকা উচিত, তাই না? সেটাই থাকে ইন জেনারেল। আমি চাই ওই প্যারেন্ট কোডের জায়গায় কপি না করে ওটা অন্য কোনো কোড কপি করুন, ঠিক আছে? তাহলে দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য এক্সিকিউটিভ সিস্টেম কল, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড exec সিস্টেম কল, and executive system call is a basically family of functions which allows a file that is a code different from the parent process to run. ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? আচ্ছা আচ্ছা, তোরা এটা একটু কর। আমি তাহলে এটা নেক্সট ক্লাসটা আমরা কটা থেকে নেব? আচ্ছা, তোরা তোদের রোল নাম্বারটা এটার ভেতরে লিখে দে, চ্যাট বক্সে লিখে দে। নেক্সট ক্লাস আমরা 11:05 শুরু করব। ঠিক আছে, তোরা এখন বেরিয়ে যা, আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। 11:05 আমরা শুরু করবো।